President Paul Biya ended with mention of the many audiences he granted during the year 2012, which audiences demonstration of Cameroon's diplomatic offensive, diplomatic vision and mission. Cameroon's diplomacy makes known, the president has said, its position and defends its interest. And the president's speech ended in hope that history teaches us a number of lessons, that history evolves in a kind of cycle. There are high tides, there are low tides, there are moments of plenty and moments of almost empty, and that he wishes the entire world progress and prosperity. Briefly, Ofe and Makumbi viewers, that is a submission of President Paul Biya's address to the international community, which address actually comes as a response to what the Dean of the Diplomatic Corps had mentioned earlier as concerns Cameroon. One thing we should not forget, which the President has hammered on, which he has always done all this while in many international organizations and conferences, has to do with the need, the urgent and in fact the pressing need for Africa to be represented as permanent member of the Security Council of the United Nations Organization. President Paul has almost always mentioned the near importance of the United Nations Organization when it comes to solving global problems. But President Paul has quickly come back to say that he is not an opponent of the United Nations, which is true. You know, the historic relations that Cameroon has with the United Nations Organization. What President Paul has done is simply make a profound and open assessment of the United Nations importance today. This is agreed by many specialists in international relations. Effectivement, le président qui appelait tout simplement à une réforme du Conseil de sécurité afin que l'Afrique y soit mieux représentée et que ce continent ait une voix qui est écoutée. Parce que très souvent on discute des problèmes africains. En l'absence des Africains eux-mêmes, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles on prescrit parfois des médicaments inadaptés à un malade dont on ne connaît pas les contours de la maladie. Especially, and this has been the major worry of President Paul Biya for the past 4 or 5 years. If my memory doesn't fail me, he has hammered on this issue at the United Nations rostrum, especially in the United Nations Organization in New York. President Paul Biya, in almost every other international conference, has come back to the same issue of the urgent need to reform the United Nations Organization, especially the Security Council. You understand, like the President did mention, that about 27% of the United Nations is made up of less developed countries. Many of the problems that are discussed are... Si vous permettez, yes. Je signale également que là nous sommes avec le représentant de l'OAPI, M. Edou. Cela signifie que cette fois, ce sont les représentants des organisations internationales. Yes, representatives of international organizations that are resident in or based in Cameroon. We began with the United Nations Development Program, the UNDP. We moved to the African Union. We moved to another, which I'll be able to tell you, and then to the OAP and the rest that are coming up now. Joseph Clement, well, let's conclude by saying that, not concluding the podcast anyway, I'm talking about the pitch of the president, his speech, by saying that President Paul Biya for the past several years is very critical of the way the international organizations function, their near importance, and the president thinks that if the world powers put aside personal interest as concerns other countries, they will be able to see the exact problems that obtain in many conflicting areas and be able to solve these problems peacefully. I think it's very important. It's a lesson for students of international relations to be able to look at this situation more profoundly, and why not
come up with some important research papers on the way the United Nations functions today. So we're still here at Unity Palace. I remind our viewers that we are live. Sahel TV is live broadcasting and bringing to you images of New Year wishes ceremony from the diplomatic corps accredited to Cameroon to the President of the Republic. I'm with Joseph Clement Ongba. We're all doing this under the supervision of the General Manager of the Cameroon Radio Television, Amadou Valmouké, and under the production competence of our producer and director this midday, Alex Stéphane Ewane, who is doing everything that will give you the best we can in terms of quality and quantity. Nous sommes toujours en direct du salon des ambassadeurs au Palais de l'Unité pour cette cérémonie, pendant que M. Benoît Boiteau, qui est le secrétaire permanent du comité des pesticides d'Afrique centrale, le CEPAC, présente ses vœux de nouvel an 2013 au chef de l'État Paul Biya. Ils sont près d'une trentaine de personnalités qui représentent les organisations internationales, qui serrent la main au président de la République pour lui dire bonne et heureuse année 2013. Actuellement, c'est M. André Zamouangama, chef de délégation régionale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ici à Yaoundé, qui serre la main du président avant de prendre congé de lui, puis le directeur régional de l'agence universitaire de la francophonie, le professeur Alain Ondoa. Ce sont donc les représentants des organisations internationales qui sont ici au Palais de l'Unité pour former des vœux de très bonne année 2013 au président Paul Biya. We remind our viewers that we're still in for at least 1 hour ceremony again. That is to say, after the New Year wishes ceremony from the diplomatic corps and international organizations represented in Cameroon, we'll be moving down to the banquet hall of the Unity Palace, where we'll have New Year wishes from the national dignitaries, beginning with the Bureau of the Cameroon National Assembly, right down to the state protocol that we'll be having downstairs after this ceremony. Let me also mention that of the two ceremonies, this is the one where the President of the Republic really has time to talk on almost a one-to-one basis with some of the representatives of international organizations, ambassadors or high commissioners, where glasses are clicked as a way of celebrating the new year, and where promises are made for a brighter and prosperous 2013. President Paul Biya there receiving the New Year wishes. Apart from what the Dean of the Diplomatic Corps must have said to the President, each of the diplomats also has a word or two to the President of the Republic. I think it is a much more convivial atmosphere. It is solemn. It is as protocol wants it to be. It is the occasion where the entire world meets. When I say the entire world, because here in this hall, Joseph Clement Ongba, you have representatives, the spokespersons, not only of international organizations, but of important heads of state all over the world that are represented here. The United States is here, Great Britain is here, France is here, Africa is here. When I say Africa, I mean Le Canada est là. Canada is there, and every other country that you can imagine. Friends of Cameroon, they are all represented here. And so it is an international exchange. I think that is why generally my best speeches of the President that I like are speeches that have to do with the international community, because therein you find the President's vision of the world and what he intends to see change in global and international politics. Vous le remarquez avec nous, Georges Ewane, cher téléspectateur, Marc Omboui, vous fait inséquer également les poignées de main entre le chef de l'État et les représentants des pays amis du Cameroun et des organisations internationales se sont achevées.
c'est une phase moins protocolaire en ce moment, pendant que nous apercevons le chef de l'État qui échange avec le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur du Tchad au Cameroun, Yossem Kontou Nudjiamlao, qui est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Tchad en République du Cameroun, et ce depuis le 13 juin 2007, date de sa présentation de la copie figurée, je dirais plutôt depuis le 8 novembre 2007, parce que c'est le 8 novembre 2007 qu'il a présenté ses lettres de créance, mais la copie figurée c'était le 13 juin, et l'ambassadeur Yossem Kontou Nudjiamlao est arrivé dans notre pays le 3 juin 2007. C'est donc lui qui représente le Tchad aujourd'hui, mais également qui est le porte-parole de tous les diplomates ici présents, les chefs des missions diplomatiques, l'ambassadeur du Tchad qui a loué les actions du président de la République, mais également la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, pour faire reculer la souffrance à travers les institutions caritatives dont elle a la charge, la Fondation Chantal Biya, le Cercle des Amis du Cameroun, Synergies africaines. Ce sont là des efforts d'humanitaire fortement loués par l'ambassadeur du Tchad. George? That can only be Joseph Clement Ongba. The First Lady's activities, he knows to his fingertips, being privileged, honored and humbled to cover the First Lady of the Republic and all her events. The Dean of the Diplomatic Corps has made mention of those very important issues that the First Lady of the Republic has handled so far. The President of the Republic will soon take leave of the Diplomatic Corps here, as he's doing right now, after a handshake with the Dean of the Diplomatic Corps, President Paul Biya, exactly as we had programmed it here. 1 hour of a communion with the international community, and Paul Biya takes leave of the diplomats here, having made his point, expressed Cameroon's vision of the year 2013, having made it clear that the United Nations needs to be fortified and that the UN needs to be reformed if it has to move from impotence to a powerful structure that we've wanted it to be. George, you can see the Director of the Civil Cabinet of the Republic satisfied that all is well, that ends well, having been at the background of the organization here. George, yes, Makombi. Yeah, George, I was just, trying to concur with what you are saying about the importance of the United Nations and reforms. And I think one of the reforms that needs to be done is that Africa should be given a seat on the Security Council, taking into consideration our population and our contribution, our place in the world. I think the United Nations cannot continue to ignore the place that, the role that Africa plays in world affairs. So this especially given that over 60% of the issues that are discussed at the United Nations Organization have to do with Africa. And coincidentally, ironically if you want, Africa is absent and decisions are taken concerning Africa in the absence of Africa. I think this is the point President Paul Biya has been hammering on for the past several years. The world is gradually listening, and I'm sure someday we'll come to that reform. George? So, George? Yes, Mike? Oui, je voulais ajouter, au fait si vous permettez, je voulais également ajouter, juste pour compléter ce que George dit. Vous savez, l'Afrique est un continent spécifique qui a ses réalités. Alors, si on ne tient pas compte d'un certain nombre de réalités africaines, il sera difficile de trouver de bonnes solutions aux problèmes de l'Afrique. Il en est de même de l'Europe, il en est de même de l'Asie. Chaque continent, chaque peuple a ses spécificités dont il faut tenir compte dans le règlement des conflits. Yes, Malcolm, I think we should even redefine what we mean by the international community. Exactly. I remember a few years back, Malcolm, we did an interesting paper
in one of our private meetings on the definition of the international community. We need to come back to that. Oui. They'll be able to understand what obtains in global politics. George? Right. So, Oui. Yes. En fait, au-delà de la place que les Africains revendiquent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, il y a ce que le président de la République appelle la démocratie internationale. Je pense qu'il faut poser le problème de manière globale et voir comment les problèmes qui intéressent l'ensemble de la communauté mondiale sont résolus. Qui est-ce qui décide à la place de qui? Et donc, cette question est extrêmement importante. Et je crois que le chef de l'État a bien fait de le relever aujourd'hui, au-delà de la simple place que l'Afrique revendique au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. I think, Thank you very much, Mark and Ofe. I think we will have to take leave of you. Okay. You just hang on if you don't mind. We will have to move downstairs at the banquet hall. Okay. For the second part of this ceremony, just to do national dignitaries. So we'll hand over the microphone to you. I will join you soon later. Okay, we'll be coming back to you. On vous remet l'antenne pour nous retrouver tout à l'heure D'accord. dans un autre cadre, Très mais bien. pour une cérémonie de présentation de vœux également, les corps constitués nationaux au chef de l'État Paul Biya. Okay. Donc, au fait, il est 12h05 dans ce studio de la CRTV à Mbala 2. Et donc, c'en est fini avec la première séquence, la première séquence qui était consacrée à la présentation des vœux des membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé au chef de l'État. Et nous attendons dans un instant la deuxième séquence qui, elle, va constituer la présentation des vœux des membres des corps constitués nationaux au chef de l'État. Donc, on va profiter de ce petit instant pour revenir un tout petit peu sur la première séquence et sur ce que nous pouvons considérer comme des temps forts, notamment dans le discours du chef de l'État au fait. Exactly. Before we go to that, if you're just joining us, we would like to remind you that you are watching the presentation of New Year wishes ceremony to the head of state, His Excellency Paul Biya at Unity Palace. The first part, which was the presentation of wishes by the diplomatic corps and diplomatic representations in Cameroon, has just ended. We're going to take you downstairs in a few minutes, where the national dignitaries will do their own presentation of New Year wishes. But before we do that, Mark, would like to come back to the two speeches. En un mot, parce que sur notre moniteur témoin, we see the national dignitaries, that's voilà, les corps constitués nationaux, et on peut déjà vous annoncer certaines présences, notamment celle de M. Frundi et de M. Jean-Jacques Ekindi. Jacques Kwete was the Secretary General of the CPDM. We can see other dignitaries assembled, the Minister of Sports and Physical Education. Well, we're becoming members of government, in short, national dignitaries. But before we join our reporters, that's George Wane and GCO will be going downstairs to this hall, to the banquet hall. We'd like to bring you back to two speeches. The first one was by the Dean of the Diplomatic Corps, His Excellency. His name is not C'est l'ambassadeur du Tchad. Yes, ambassador. Well, his name is Yosen Kontun Minjao. You see, I got that right. So, in his speech, Mark, he brought up this important issue of Africa's request. I would not say request; it's a demand for a place in the Security Council, taking into account Africa's population and Africa's contribution. And he says Africa is not only a place to be known for disease and poverty, but the potentials of Africa should be taken into account. And the time has come, we've come of age when we deserve a say in affairs that concern us. En fait, l'ambassadeur était en train de citer le chef de l'État. C'est une position que le chef de l'État camerounais a toujours exprimée lorsqu'il s'est rendu aux Nations Unies, chaque fois il a eu à aborder cette question. Donc l'ambassadeur de Tchad was just quoting the head of state. And you see the number of conflicts, number of issues concerning Africa, and it is unfair that Africa has no voice in matters that concern her. So now we are hoping that with the advent of Mrs. Dlamini Zuma at the head of the African Union, maybe Africa's voice will become a bit louder, because it's time for Africa to take its place among the leaders of the world and decide for itself, rather than waiting for other people to
to decide for. After all, we have the economic potential, agricultural, especially the human resources, to be able to sit in the United Nations as equals and not as subjects. Voilà. On a longtemps parlé, on en parlera encore, hein, de ce monde incertain, pour utiliser l'expression du président de la République, un monde incertain dans lequel nous vivons aujourd'hui au plan tant économique que politique. On parlera aussi de ce que le chef de l'État, ce qui est constant dans son discours, notamment en ce qui concerne le Cameroun. Il a redit aujourd'hui qu'il place l'électricité au centre de sa politique économique, il place l'agriculture au centre de sa politique économique, et il a dit pour la première fois, on a entendu la voix officielle du Cameroun sur le conflit que connaît la République sœur de Centrafrique aujourd'hui, et le président de la République a appelé à l'arrêt des hostilités et à l'ouverture des négociations entre le gouvernement centrafricain et la rébellion qui menace ce pays-là. Donc, ce sont des choses constantes. Cela nous permet peut-être de faire une transition et d'arriver à la deuxième séquence. Hein, exactly. Maybe we should comment. We can see the president of the National Assembly. Le premier ministre, chef du gouvernement, Right Honorable Kavayege. Jibril, we can see the Prime Minister, His Excellency Philemon Yang, who is back in the country, and some other dignitaries. Voilà. We can see the Minister of Transport. De toute façon, c'est tous les corps constitués nationaux qui sont là. On voit des représentants du gouvernement, dont le chef du gouvernement est là et tout son gouvernement. La Cour suprême est là, l'Assemblée nationale est là, l'armée sera là, les services de la présidence seront représentés. Minister of Justice, I can see la défense, tout le monde sera là. Donc, c'est les grands corps de l'État qui sont représentés là-bas aujourd'hui. Coming back to the president's speech. I was a bit surprised by the amount of time he devoted to economic issues, to the economy, the importance of the relaunch of the economy as a means to eradicate most ills, poverty and the like, and to improve the growth rate. He devoted a lot of time, apart from talking about he also talked about agriculture. Yes. And he says we are envisaging 6.1% growth rate. And he also talked about, of course... En matière d'agriculture, vous savez, au fait que depuis quelque temps, on parle, depuis le comice de Bolova, on parle de passer à l'agriculture de seconde génération, et cela, il y a des préalables pour cela, et ce sont ces préalables-là qu'on doit mettre en place maintenant. Et pour revenir au problème de l'énergie, il faut dire que même à Malabo, lorsqu'il est allé au sommet des ACP, le président de la République a encore fait une communication pour présenter la politique énergétique du Cameroun, pour dire comment le Cameroun compte sur l'électricité pour se développer. Et lundi dernier, dans son discours à la nation, il est revenu sur les mêmes propos. Aujourd'hui encore, en s'adressant au corps diplomatique, il a parlé. Et je pense que les Camerounais doivent comprendre ces choses. Ceux qui s'occupent de ces secteurs-là, notamment l'énergie, doivent comprendre que c'est extrêmement important que le chef de l'État ait encore une place primordiale pour le développement de notre pays. We need energy for industries to work. Tout à fait. We need energy to build roads. We need energy for the economy to work. So c'est une condition sine qua non pour le développement économique. It is at the crux of the developmental process for us to have a good energy supply. We talk about the launch of the Mambele hydroelectric dam, the Lompanga, and we're talking about making... Mekin dans quelques semaines, a dit le chef de l'État. So the importance of energy at the heart of the economy. Et ce n'est pas tout, parce que au fait, le Cameroun dispose d'un potentiel énorme en matière d'hydroélectricité, parce que vous savez, après le barrage de Lompanga, on va procéder à l'aménagement d'un certain nombre d'infrastructures sur le bassin de la Sanaga qui vont augmenter de manière considérable la production électrique du Cameroun. Le Cameroun pourra devenir non seulement autosuffisant en matière d'électricité, mais pourra devenir aussi exportateur net d'électricité vers les pays voisins qui en ont besoin. Et cela pourra nous rapporter de l'argent, bien sûr. Voilà, nous pouvons avoir encore sur notre moniteur, en attendant que le chef de l'État arrive. Je pense que tout est mis en place. Hein. Nos reporters ne sont pas encore arrivés à ce qui semble dans la salle où va se dérouler la deuxième séquence de cette cérémonie de présentation des vœux de nouvel an au chef de l'État. Ce sera cette fois-ci
par les corps constitués nationaux. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, nous avons déjà le gouvernement conduit par son chef, le Premier ministre Philémon Yang, l'Assemblée nationale conduite par son président Kava Yégué, la Cour suprême conduite par son premier président, on voit les partis politiques. Vous pouvez voir sur ces images M. Frundi et M. Jean-Jacques Kindi en arrière-plan, à côté de M. Jean Kouete, qui est le secrétaire général du RDPC, le parti. The government delegate of Yaoundé. Voilà. Donc c'est une cérémonie qui devrait démarrer et c'est quand même bien. Ce n'est qu'à ces occasions qu'on peut voir ce genre de choses. On voit le secrétaire général du comité central du RDPC en bonne compagnie avec, on va dire, avec le président du SDF, M. Frundi. C'est très bien, c'est des images républicaines, pour utiliser un gros mot. Pictures that remind us that we are one Cameroon. We are all Cameroonians with one view, the improvement of our country and looking in the same direction. Oui, parce que quand vous regardez ces images au fait, vous avez une impression de microcosme national, c'est-à-dire que les gens qui viennent de toutes les régions du Cameroun, qui appartiennent à divers partis politiques, qui sont de diverses obédiences religieuses, diverses confessions religieuses, et donc qui parlent différentes langues. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si on avait réuni au même endroit, on avait sélectionné d'un peu partout des Camerounais pour les représenter à cette cérémonie. Et je crois que dans un instant, sur cette image d'ailleurs, on peut voir le chef de l'État going downstairs to the banquet hall, where he's been awaited by the national dignitaries who will present their New Year wishes to him in a few minutes. Et nous appelons George Wane, are you in place already? George Wane? JCO? George Wane, est-ce que vous nous entendez? Anyway, before they get back to us, that's the head of state. He just left the ambassador's hall upstairs and he's gone downstairs to the banquet hall where the national dignitaries are assembled, led by the head of government. Ça devrait être une cérémonie un peu différente, je crois, sauf si ma mémoire me lâche, qu'il n'y a pas de discours en tant que tel. It would just be, Mr. President, we wish you good health. La cérémonie commence. Par les membres des corps constitués nationaux ainsi que les personnels de la présidence de la République et ceux des services rattachés. Ordre de passage des personnalités. Le bureau de l'Assemblée nationale sous la conduite du président de l'Assemblée nationale. Donc, George? The ceremony proper has kicked off at the banquet hall of Unity Palace, where, as you can see, the President, the Speaker of the House of Assembly, the Premier Vice-Président, is leading members of his bureau. Oui, George. George. That's Mrs. Monjoa Lifaka. Nous vous recevons, George. Yes, we'll just say that is the Bureau of the Cameroon National Assembly, like you rightly said, which is headed by the President of the National Assembly, Right Honorable Kava Yégué Jibril. Joseph Kamangwa did indicate to you that we'll have 29 delegations that will shake hands with the President of the Republic. And like you rightly said again, there is no speech making here. The only speech that was made on this occasion was on the 31st, when President Paul Biya did wish a Happy New Year to all of Cameroon. And so today all of Cameroon is here, represented in the various segments, coming to say Happy New Year to the President of the Republic through a handshake. George? So this ceremony, yes. Well, we can see a little difference already. This ceremony is more relaxed. There's a lot of smiles around. You know, people are more relaxed. This is the government now, okay? Yes. Led by the Prime Minister. Headed by Philémon Yang.
Le gouvernement conduit par le Premier ministre Georges Weah, il faut le préciser. The entire cabinet that is headed by the Prime Minister, Philemon Yang, followed closely by Ministers of State and then Ministers. They'll be shaking hands here with the President of the Republic. To say Happy New Year, Mr. President. The government that was put under a lot of stress in the year 2012 with the issues of roadmaps, the evaluation of the roadmaps by the President of the Republic, and the instructions from the President of the Republic during the Council of Ministers for the members of government to step up efforts in ensuring that the roadmaps are respected to the letter, and that where there are difficulties, these difficulties should be made known so that solutions could be found for the emergence of Cameroon. Government of the Prime Minister Philemon Yang, that is still shaking hands with the President of the Republic. George, il faut préciser que l'année 2013 qui commence sera une année cruciale pour le gouvernement avec cette notion de budget programme. Nous passons d'un budget de moyens à un budget programme, comme le chef de l'État a eu l'occasion de le préciser, un budget qui sera chiffré à 3 236 milliards de francs CFA. Il est en augmentation de 15%, des moyens suffisants pour exécuter les feuilles de route dont on a parlé lors du dernier conseil ministériel. C'était ici même au Palais de l'Unité. The government that executes the directives of the President of the Republic, the vision of the President, his mission for Cameroon. The President of the Republic himself has made mention of a number of important projects that are underway. The first lap of the Yaoundé-Douala highway, if you like, call it a super highway, because it's going to be a veritable jewel for Cameroon. The first 80 kilometers. On parle même de l'axe de l'autoroute Yaoundé-Simalène. Of course. We're talking about the second bridge over the Vuri River. We're also indicating, like the President did say, that there are so many projects that are on the pipeline, or in the pipeline, and it is the role of the government to put all of this under execution. The Bureau of the Economic and Social Council, headed by the President of the Economic and Social Council, Ayan Luke. Oui, Georges, si vous permettez, il faudrait dire que ce Conseil économique et social, qui a semblé parfois discret, va certainement sortir bientôt de l'anonymat avec cet immeuble siège d'une architecture futuriste. The Supreme Court, headed by its first president, Alexis Dipanda Mwele, and the Supreme Court that has so far played the role of the Constitutional Council, but that role is certainly going to come to an end very soon with the announcement of the President of the Republic to set up the Constitutional Council as soon as Senate elections are conducted in this year 2013. Il faut également préciser, Georges Weah, qu'en ce qui concerne la justice camerounaise, l'année 2012 qui s'achève a été marquée par la mise en service depuis le 15 octobre 2012 du tribunal criminel spécial. C'était lors de l'audience inaugurale de ce 15 octobre. Le tribunal criminel spécial, faut-il le rappeler,
a été créé par la loi du 14 décembre 2011. Il est compétent pour reconnaître des infractions de détournement de deniers publics et infractions connexes d'un montant minimum de 50 millions de francs CFA. Okay, you should understand, Joseph Clement Ngban, that with the recent CONAC report, the Special Criminal Court instituted in 2012 by the President of the Republic certainly has so many clients that will be coming over. The President of the Republic was determined more than ever before to fight corruption. On parle d'une vingtaine d'affaires, hein, déjà jugées, hein, par le tribunal criminel spécial. Certaines ont connu leur épilogue, mais d'autres sont en cours. And I think that was the reason why the Special Criminal Court was set up, to expedite judgment and ensure that those that are convicted serve the prison terms or whatever judgment is levied against them, and those that are to be freed. That is what Cameroonians have always wanted, because like lawyers and magistrates themselves say, justice delayed is justice denied. Il faut également préciser, Georges Ouané, que parmi ces membres de la Cour suprême, si on se fie aux années précédentes, on a également quelques membres de la Chambre des comptes. Voilà, justement, Joseph Clement, j'allais vous demander... You're right. La délégation du comité central du RDPC sous Yes, I'm getting you. Yeah. Non, je voulais juste relever que quand on parle de la Cour suprême, il ne faut pas oublier qu'il y a la Chambre des comptes qui dépend de la Cour suprême et qui nous a quand même pondu un rapport sur l'état de la corruption au Cameroun. C'est un document important qui permet d'avoir de la visibilité sur la lutte contre la corruption au Cameroun. Thank you very much, Makumbe, for that position. We have the CPDM Central Committee, a delegation of the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, headed by the Secretary General Jean Kwete. President Paul has said that this is an election year 2013. Les membres du bureau politique qui passent là maintenant. We should be having elections this year. So, les membres du bureau politique. Everything being equal, CPDM bulwarks will have to move down to the field and convince people to register massively, especially given that the President of the Republic has ordered that national identity cards be issued free of charge. C'est toujours le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui, c'est le RDPC qui passe. Le secrétaire général du comité central de ce parti, Jean Kwete, qui est en train de former les vœux de bonheur et de prospérité, de santé également, au président de la République. Central Committee is made up of so many important personalities, most of them businessmen. I just saw Alaji Babadan Polio there greeting the President of the Republic. There's so many of them like that who push this party forward and act as the brain behind the major decisions taken by the party. Je voudrais signaler à George, signaler à nos amis qui sont en studio qu'actuellement on n'a pas de retour. Donc en ce moment précis, il n'est pas possible de nous poser une quelconque question. On vous fera certainement signe lorsque le retour sera de retour. That was well said. So we're still having the CPDM Central Committee, made up of very important personalities of the Republic. They also come in to say Happy New Year to the President of the Republic, who happens to double as the President of the party.
Nous sommes toujours avec les membres du comité central. Ils viennent de toutes les 10 régions du Cameroun. Ils viennent des 58 départements de notre pays. Ils viennent également de tous les secteurs d'activité. Vous savez, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti proche du pouvoir, parti également majoritaire à l'Assemblée nationale, a très souvent ratissé large en ce qui concerne ses militants. Et cela se vérifie également à ce niveau précis, au niveau de cette délégation, qui, tout au moins à l'observation, est particulièrement l'une des plus longues, des plus fournies ici au Palais de l'Unité. Hommes et femmes qui s'investissent jour et nuit pour faire vivre le parti. Et en ce moment, c'est la mobilisation au sein de cette formation politique en vue d'une inscription massive de leurs militants sur les listes électorales grâce à la refonte biométrique. Vous êtes toujours sur les ondes de la Cameroun Radio Television à l'occasion de cette cérémonie de présentation des vœux des corps constitués nationaux au chef de l'État au Paul Biya. La cérémonie se déroule ici au Palais de l'Unité et nous sommes au niveau de la 5e délégation, la délégation du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, sous la conduite du secrétaire général du comité central du RDPC, George. Manifestement, la délégation du RDPC est la délégation la plus longue ici, George. Yes, it's the biggest delegation. You know, it's the party in power. We saw our general manager a few minutes ago, Amadou Vamuke, who is also part of this very important delegation of the members of the Central Committee of the CPDM. They are the very first members of the Central Committee of the CPDM. You remember immediately after the CPDM Congress or the CNU Congress in Bamenda, which gave birth to the CPDM. We still continue with the very important delegation, the Central Committee of the ruling Cameroon People's Democratic Movement, the CPDM, whose members are here to say Happy New Year to President Paul Biya. La délégation du RDPC continue de défiler devant le chef de l'État pour cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An 2013 au président de la République, Paul Biya. C'est l'homme d'affaires très connu Victor Fotso, opérateur économique parmi les plus influents du pays, qui a donc présenté ses vœux au chef de l'État. La série de poignées de main se poursuit avec le professeur Titsal. George Wane. Yeah, we were talking about the Central Committee of the ruling CPDM party. Let me signal to our viewers, those who have not had occasion to have a glimpse of this hall so far, that right here at the banquet hall of the Unity Palace, a number of other important political figures. Chairman John Frundi of the SDF is here. He was here again last year during the May 20th banquet. So you understand, Joseph Kamangba, that is a kind of tour in the relations between these different political parties. I remember that the CPDM did invite, rather the SDF did invite the CPDM at its Congress in Bamenda, the NEC executive meeting in Bamenda. And that is what many people did applaud, that it was necessary
that is some political dialogue. You saw a glimpse of the chairman there. Vous venez d'apercevoir le chairman Nijon Frondi. C'est la démocratie apaisée, je dis bien, que prend le chef d'État Paul Biya. Nijon Frondi qui est là aujourd'hui. Et je crois que cette volonté d'apaisement d'Georges Wane a été particulièrement saluée par les Camerounais en 2012. Georges Wane vous l'a dit. On a vu un représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais aux assises du NEC et du congrès du SDF à Bamenda. In Bamenda. I want to say that all of this began with the 50th anniversary of the Armed Forces in Bamenda, during which President Paul Biya did grant audience to SDF chairman Nijon Frondi. The SDF chairman was also in a boulevard during the agro-pastoral show, was also here at Unity Palace. I think such initiatives have to be saluted. Such an entente cordiale between two diametrically opposed political parties des autres partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Nijon Frondi now heads this delegation of leaders of other political parties that are represented at the Cameroon National Assembly. I told you that the first historic encounter between Chairman John Frondi and President Paul Biya was in Bamenda during the 50th anniversary celebrations of the armed forces. It was an occasion, a propitious moment for the two leaders to meet. There you have Bello Buba Magari of the NUDP and Jean-Jacques Ikindi of the Progressive Movement. So those are the three political parties that are represented here. And now you have a delegation of trade unions in Cameroon, Joseph Klemangba. Monsieur Zambo Amogou, qui conduit cette délégation, la délégation des mouvements syndicaux du Cameroun, qui vient donc la dire bonne année, Monsieur le Président, un mouvement syndical qui a également connu un certain nombre d'activités au cours de l'année 2012. Certainement que tout à l'heure, lors les recteurs des échanges, de Yaoundé 1 et 2, rectors of the universities of Yaoundé number 1 and 2. Alors là, vous reconnaissez le professeur Maurice Soso. And Professor Buba of the University of Yaoundé number 2. Former rector of the la University of Yaoundé Commission number 1. nationale anticorruption sous la conduite de son président. This is CONAC, headed by Reverend Dr. Jedine Masigams, who's been doing a wonderful job. Many thought, Joseph Klemangba, that with the revelations of CONAC, that nothing was going to be done. The president has ensured, has told Cameroonians that that action will be taken. Those who are found guilty will be punished Le according to Conseil the law. national de la communication sous la conduite de son président. The National Communications Council, that's our own house. Monseigneur Befé Atiba. Les représentants La délégation des autorités Singleton. religieuses. Religious authorities coming here to say Happy New Year to President Paul Biya. They've been praying for this country, for peace to reign, for God to give the presidential couple the wisdom of Solomon and the judgment of David. L'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Victor Tonier Bakot, en échange avec le chef de l'État Paul Biya. Only a few days ago, and Simalen, they organized a special mass
for the peace that reigns and that should continue to reign in Cameroon. Ah, je me rappelle de cette phrase de l'archevêque avant les élections, les dernières je veux dire. L'archevêque avait dit qu'il y aura la paix au Cameroun et il avait précisé que c'est l'archevêque qui parle. La délégation des opérateurs économiques sous la conduite du président de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. A delegation of businessmen in Cameroon, conduite par Christophe Eken of the Chamber of Commerce, Industries, Mines and Crafts. Also saying Happy New Year to the President of the Republic. After the businessmen, we'll be having a delegation of the Central Administration of the Ministry of Defense. And this will be headed by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defense, Edgar Alem. Je voulais maintenant préciser à Ofenseke et à Malcolm, je crois que le retour est de retour. Ils peuvent nous poser des questions maintenant s'ils en ont l'ambition. Economic operators, call them businessmen. Among them you have some general managers of state-owned corporations. I can see Madame Marie-Claire Nana, who is the general manager of Sopecam. George, il faut peut-être rappeler ces chiffres donnés par le chef de l'État lors de son discours pour faire preuve de reconnaissance à l'endroit de ces opérateurs économiques, à savoir que le secteur moderne a produit lors de la dernière année plus de 160 000 emplois. Je crois que c'est une performance qu'il faut saluer. The general manager of Sopecam, Marie-Claire Nana, to come back to Joseph Lomangba, 160,000 jobs created by the private sector. It should be precise. That's what the president said in his speech. It is the first time President Paul Biya makes known to the public the exact figure of employment in Cameroon. The economic operators or businessmen that are still lined up to say Happy New Year to the President of the Republic. Joseph Lomangba, you know the importance of the private sector, and that we should say that in any country, and for every country to move to emergence or to be developed, there must be that important contribution of the private sector. Madame Françoise Foning, who is also a very dynamic woman. La délégation de l'administration centrale du ministère de la Défense sous la conduite du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. There's a delegation of the central administration of the Ministry of Defense, headed by the Minister Delegate at the Presidency of the Republic, Edgar Alem Ebengo, Edgar Alem Ebengo, le secrétaire d'État à la gendarmerie, puis aux anciens combattants. This is the beginning of very serious things, because apart from just the traditional handshakes, you have a spectacular greeting of the men and women in uniform who have played a very important role these past months. I'm referring particularly to the National Gendarmerie. You remember Ufe Makombui, that a number of things have been put on track, especially on our highways,
with accidents reduced to their barest minimum, with gendarmes and men in uniform all over, ensuring that there is some order on the highways, in our streets, in our quarters and everywhere, ensuring that Cameroonians live in peace and tranquility, and that the peace that we enjoy today, we should be able to say it, is mostly thanks to our men and women in uniform. The reduced rates of accidents on the highways is also thanks especially to the National Gendarmerie and the police force, who have been able to combine forces. On a vu le secrétaire d'État lui-même sur le terrain. Jean-Baptiste Bokam, effectivement, qui était sur le terrain. Dans le cadre de la prévention. Alors, je n'oublie pas cette image. Yeah, we also saw General Lokobi. We saw General Lokobi, you're right. Lokobi was out there also. Yes, on the field. I think. Mais il faut seulement que ce soit permanent. Parce que juste après le passage du secrétaire d'État l'autre jour, Jean-Baptiste Bokam, on a enregistré pratiquement le lendemain un accident avec 13 morts sur l'axe Lourdes-Yombe. Hélas. Yes, you understand that no matter what you do, we will still have accidents. Probably that's why they're called accidents, because they occur without us know when they occur. But I think what the gendarmerie is trying to do is to ensure that the accidents do not occur as a result of human weakness. Tout à fait. Ils ont déjà participé à la réduction des taux de près de moitié. Yes. Je crois que cela est à mettre à l'actif de ces actions de la gendarmerie nationale. Le ministère de la Défense sous la conduite du général de division, chef d'état-major des armées. A delegation of the Central Defense of the Central Defense Staff of the Ministry of Defense, headed by the General de Division, who is the Army Chief of I don't know how to should be Chef d'État-Major. Yes, Chef d'État-Major des Armées. I should be able to find out the English equivalent of that. No, the military translations give us a headache, especially given that thank you very much. They told me that it's called the Chief of Staff. It's called Chief of Army Staff. Chief of Army Chief of Staff? No, Chief of Army Staff. Chief of Army Staff. Okay. Yes. Thank you, Ofe. We're trying to get that. We need to have the translations of the different ranks and the grades in the military, in the defense forces of Cameroon. Yes. George. I think it's going to help a lot. Yes. George Owane. Yes, Macombi. Pendant que les officiers généraux et autres officiers supérieurs présentent leurs vœux au chef de l'État, on pourrait dire un mot de ces 120 militaires camerounais qui vont en Centrafrique dans le cadre
de la force d'interposition. Yeah, and most of them are specialists. They're from the Air Force, the Gendarmerie, they're parachutists, if you want to say. 120 of them that have gone to Bangui, the Central African Republic, to serve as a buffer between the rebel forces and the government forces or the loyal forces to help bring peace to that neighboring country of Cameroon. Okay. I think the situation in the Central African Republic is a worrying situation, which the President of the Republic has made mention of. The other day he was discussing the issue with the U.S. Ambassador to Cameroon, Robert P. Jackson. Today he did mention it again during the New Year Wishes ceremony from the diplomatic corps. I think it's important. Like a one-time American president did say, it is better to talk than to war. Exactly. Il faut dire, hein, George, qu'en plus d'assurer la sécurité à l'intérieur de nos frontières, nos forces de l'ordre sont appelées à jouer un rôle à l'extérieur, comme on le voit en Centrafrique, et comme on l'a vu sur d'autres fronts. On a vu des troupes camerounaises, notamment des policiers envoyés à Haïti. Il y a comme ça des au Soudan également. Au Soudan également. Et même en RDC. Even in the Côte d'Ivoire. Dans le cadre du maintien de la paix. Yes. Sure. Well, you know, sure. it's all over there. For you to have peace, it's better for your neighbors to be in peace. So you have to make sure. Le secrétariat général de la présidence de la République, sous la conduite du ministre secrétaire général de la présidence de la République. In your neighbor's house. So the General Secretariat of the Presidency of the Republic, headed by the Minister, Secretary General of the Presidency of the Republic, Ferdinand Ngongo, who leads this very important delegation. Je précise, George, que cette cérémonie de présentation des vœux est la 31e consécutive à laquelle, je veux dire, participe le chef de l'État Paul Biya, la 31e cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An, la cérémonie de Nouvel An 2013. George, you know, yes, talking about peacekeeping, during this holiday period, the police brought out their recruits from Mutengene to come and help out in traffic and traffic control, yes, and just general peacekeeping. So we had fewer women complaining this year of their bags being snatched in our local markets, because it's usually difficult with traffic and pickpockets in the street. So there the police did a good job bringing out their recruits from Mutengene, who also had a first-hand practice that was like an internship during this period. Thank you very much, Ofe. That is the job of the police, which they had forgotten for some years, and they've come back to it thanks to the Delegate General for National Security, who is doing everything to make the police call one that can be counted on. We still with the cabinet civil de la présidence de la République, sous la conduite du ministre directeur du cabinet de la présidence de la République. The Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, headed by the Minister Director of the Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, Martin Belinga Ebutu, in all solemnity and majesty, followed there by Minister Joseph Lay and the other high and top-ranking personalities of the Civil Cabinet of the Presidency. En ce moment, plus précisément, Oswald Babouke, puis les chargés des missions maintenant, qui présentent les vœux de Nouvel An 2013 au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Il s'agit, si vous me le permettez, de la 16e délégation sur les 29
dans cet ordre de présentation des vœux de Nouvel An 2013 au chef de l'État par les corps constitués nationaux. The Civil Cabinet of the Presidency of the Republic, which was headed there by the Minister, Director of the Civil Cabinet, Martin Belinga Ebutu. We're almost coming to the end of that very important delegation. It is the cuisine of the presidency. La Grande Chancellerie des Ordres Nationaux sous la conduite du Grand Chancelier des Ordres Nationaux. The Grand Chancellery of the National Orders, headed by the Grand Chancellor in all his functional regalia. Former Prime Minister Peter Mapani Musongo. Les services du contrôle supérieur de l'État sous la conduite du ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État. This is the nightmare of many Cameroonians, those who embezzle public funds, those who misappropriate our funds. I don't manage any funds, Joseph Klemangwa. But I think it's an important service. You have to first see the funds before you embezzle them. Before you can, yes. So I don't even see. We're not going to be accused of stealing microphones or cassettes. No, no way, or cassettes. So they're the nightmare of many Cameroonians, those who manage state property and the funds of our nation. Les services chargés des relations avec les assemblées sous la conduite du vice-premier ministre, ministre délégué à la présidence, chargé des relations avec les assemblées. Services Amadou Ali, in charge of relations with the Cameroon National Assembly, headed by the Vice Prime Minister, le ministère des marchés publics sous la conduite du ministre délégué à la présidence, chargé des marchés publics. Public contracts. et le chef de l'État le disait, il compte beaucoup sur ce ministère pour assainir le secteur des marchés publics, qui est pratiquement l'une des plus importantes portes de sortie d'argent en ce qui concerne le détournement des deniers publics. You know that when the president makes such a statement publicly, the minister concerned has to take it as an instruction for him to make sure that the president's statements. La délégation générale à la sécurité nationale sous la conduite du délégué général à la sécurité nationale. I think Cameroonians are happy with this particular call. For some time now, we've not seen the police work as they're working. Congratulations to the Delegate General of National Security. Every Cameroonian, Tout à fait, no George. matter their political leaning, On a agree l'impression that the police has changed. que c'est un printemps que vit la police camerounaise. To be honest, during this New Year, which is the end of year feast, we saw the police all over the country doing their job, just their job. I mean, perfectly controlling traffic. The president has recognized this. You realize that the police now has a special status in Cameroon by a decree of the president of the Republic. Il faut reconnaître également que cette année 2012 a été une année particulière, comme le dit George Wanet, avec la signature d'un statut spécial pour les fonctionnaires de la Sûreté nationale. C'était le 19 novembre 2012, 15 décrets et un arrêté qui revoit de fond en comble les conditions d'exercice de la profession de policier au Cameroun. Je cite quelques exemples, George Wanet. La retraite à 60 ans pour les cadres commissaires et officiers de police. 55 ans pour les inspecteurs et les gardiens de la paix. Les nouveaux textes précisent également les droits et devoirs de la police. Un décret institue une prime de risque. 24 000 pour les commissaires divisionnaires. 22 000 pour les commissaires principaux. Joseph Klemangwa, you make the other people jealous. You make some of us jealous. Yes. Make people of the other C'est l'inédit, George Wanet. Yes.
Yes, we'll leave it at that level. 15 presidential decrees. If you read them between the lines, I'm sure you will want to become a policeman. You know, George, it's good for the police. Yes, George. You know, in South Africa and Sweden, I'll quote just two. We are getting close to them because they've changed their appellation from police force to police service. Because the South African police service and the Swedish police service, because they believe that the police force should be at the service of the population. Just like we are seeing now, things are changing, they have really changed, and the Delegate General is doing a good job. Because the police is very evident. La Direction Générale de la Recherche we just have to make them friendly. Général. We have to make the police force friendly. This is now the General Delegation for External Research, which is headed there. Le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Koeko. Yes, the man who's in charge of external research. Ofe, you understand that this particular corps has undergone a lot of mutations. Yes. Especially change of name, with so many euphemistic usages nowadays. We don't want to come back to the former names they had. We don't know whether the missions are still the same, but what we understand is that the General Delegation for External Research is there for research and also for the protection of the country. De la République. Special advisors at the Presidency of the Republic. You have there Professor Luke Sinjun and Professor Mwele Kombi. They are special advisors at the Presidency of the Republic, plus les ambassadeurs itinérants. Roving ambassadors. Albert Mila, qui conduit cette délégation des ambassadeurs itinérants, une légende vivante du football camerounais. Les tendances du palais de l'unité des résidences et pavillons présidentiels sous la conduite de l'intendant principal. Monsieur Fouendi, qui conduit dans cette délégation, l'état-major particulier du président de la République sous la conduite du chef d'état-major particulier par intérim du président de la République. The Presidential Defense Staff, headed by the head of Presidential Defense Staff, interim head of the Presidential Defense Staff, so we're told, Colonel Emmanuel Amogo. That has also come to say Happy New Year to President Paul Biya. And from them we'll move to the Presidential Security, which Presidential Security will be headed naturally by General Ivo. The Presidential Security will be coming to that soon, but right now we still have the Presidential Defense Staff, headed by its boss, Colonel Emmanuel Amogo. Alors, ce salut particulier a souvent été très apprécié des téléspectateurs. In military style. Nous sommes toujours en direct du Palais de l'Unité pour la cérémonie de présentation des vœux au chef de l'État Paul Biya. Là, c'est la 26e délégation, l'état-major particulier du président de la République, sous la conduite du chef d'état-major particulier. La direction de la sécurité présidentielle sous la conduite du général de division, directeur de la sécurité présidentielle. The Presidential Security, headed there by the boss of this department,
General Ivo De Sanso. You understand what the presidential security does. It does exactly the job that its name indicates. Presidential security. C'est une délégation particulièrement forte ici, manifestement enthousiaste également, visiblement heureuse de présenter les vœux de Nouvel An 2013 au président Paul Biya. Nous sommes toujours dans la salle des banquets du Palais de l'Unité. If you see anybody in a dark suit, wearing dark glasses, running around the presidential car, that is the presidential security. They are strong, well-trained, vigilant, but very respectable and respectful. But that respect does not undermine the vigilance, and so they do their job with a lot of honor and fidelity to the institutions of the Republic, especially to the President of the Republic. Elements of the Presidential Guard, Presidential Security, that are still lining up to say Happy New Year to President Paul Biya. Soon, immediately after them, you have the Presidential Guard. That is why the confusion came in. And we're moving gradually, slowly, but surely to the end of this second part of the New Year wishes ceremonies to the President of the Republic of Cameroon. Il faut préciser, George Wane, que lorsqu'on met de bout en bout les deux cérémonies, le chef de l'État Paul Biya a souvent l'occasion de serrer près d'un millier de mains. D'abord, les membres du corps diplomatique, les chefs de mission diplomatiques accrédités à Yaoundé, ambassadeurs, hauts-commissaires résidents, les chargés d'affaires, puis les représentants des organisations internationales. Et cette fois, les membres des corps constitués nationaux, avec en ce moment la suite de la délégation composée des membres de la direction de la sécurité présidentielle. La garde présidentielle. Dans un instant, la garde présidentielle. La garde présidentielle. That we're moving slowly but surely to the end of this ceremony. For the past 2 hours, President Paul Biya has been standing at the diplomatic saloon, 1 hour of standing. Here at the banquet hall, he's been standing for another 1 hour on the same spot, just moving his hand forward and backward. It takes a lot of strength and stamina, Joseph Lomangwa. Le président qui peut tenir 5 heures debout, hein? Et Bolova nous a servi d'exemple. I remember in Bolova, many people went out of breath. Some gave up on the way. Many just disappeared. La garde présidentielle sous la conduite de son commandant. The Presidential Guard, headed by its commander, le colonel Etundi Nsue, Colonel Raymond Etundi Nsue. He was there yesterday, George, when President Paul Biya received
letters of recall of the predecessor of the Gabonese ambassador to Cameroon, and those by which President Ali Bongo accredited Ambassador Paul Patrick Bifford to Yaoundé. George? Yes, Ofe? Okay, we've been watching. I'm a bit confused. There was first, there was Colonel Amugu. There's a presidential guard, presidential security. I mean, could you explain a bit the different different groups? Because we just see uniform people, and we're a bit confused. Yes, I'll give you just part of the explanation. Okay. The rest remains military secret, which I do not know. Parce qu'ils sont gérés par des textes particuliers, hein, qui ne sont pas souvent publics. Hein. Yeah. Mais je veux quand même dire, hein, George, si vous le permettez, que la garde présidentielle qui passe en ce moment est chargée de la garde des résidences présidentielles, yes, du chef de l'État, des membres de sa famille. Elle est également chargée d'apporter de la solennité aux cérémonies auxquelles participe le chef de l'État. Et en ce sens, la garde présidentielle a des missions de parade, mais également des missions de combat. Same too with the presidential Le protocole d'État sous la conduite du chef du protocole d'État. That is the protocol, headed by the head of the protocol himself, who did the announcement, Simon Pierre Bikele, followed there by his very close assistants. They've been working day and night to give this ceremony the pomp and color that it deserves. There you have Minister Simplice Atanga. Most of them are career diplomats. Correct. They are all career diplomats. They are in the traditional swallowtail. Yes, that is it. They are tailcoats. Yes. That's a personal friend of mine, Mbutuze, and the President of the Republic, who is now talking with the Chief of State Protocol. After greeting the President, he has to show the President his way. And the way of the President is towards, certainly, the President of the Cameroon National Assembly or the military. It depends. Yes, towards the military. The generals of the Cameroon Armed Forces who are discussing with the President of the Republic. Okay, there you have the... I wanted to complete it. Le chef d'état-major des armées, the General Chief of Army Staff. René Claude Meka. The General Chief of Army Staff, thank you. À côté de lui, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Edgar Aleme-Bengor, qui échange en ce moment avec le chef de l'État Paul Biya et d'autres officiers généraux également. Probablement sur les 120 militaires camerounais qui sont allés en Centrafrique. Le président certainement. Et je voulais d'ailleurs préciser que ce n'est pas une décision personnelle du Cameroun. C'est une décision des chefs d'État d'Afrique centrale qui ont donc pris la résolution de voler au secours de la République centrafricaine en vue de participer au maintien de la paix et à la stabilité de ce pays qui, depuis plus de 3 semaines, vit sous le feu nourri d'une rébellion qui ne cache pas son intention d'arriver jusqu'à Bangui. Fort heureusement, le Cameroun, mais avant le Cameroun, le Congo, le Tchad et même le Gabon ont envoyé des troupes en République centrafricaine pour alimenter la FOMAC en vue de participer donc au maintien de la paix dans ce pays voisin qui en a tant besoin.
Cameroon is sending 120 airborne troops. Il faut dire que les 120, c'est pas les seuls, hein, c'est un renfort. Le Cameroun avait des troupes en Centrafrique, dans le cadre de la FOMAC, je crois. Donc ces 120 là viennent un peu en renfort. Yes, right. Voilà. Yes, Malcolm Green, Professor Seke. Yes. The president seems to have a particular attachment to these men and women in uniform. He has a word to say to each of them. And now to the Grand Chancellor of National Orders. Voilà, il va faire le tour. Hein. Il ne se limite pas aux hommes en tenue. Fanny Musonge, yes. And there's certainly, I can say besides Peter Mafani Musonge, the nightmare of Cameroonians. Of some Cameroonians. Of Cameroonians. Not all. Some Cameroonians. Yeah. Some. Not all. No. Yes. Okay. Je devine que vous n'êtes pas parmi ces gens-là. We also have Konak. Yeah, I'm not part of them. We also have Konak that gives even you, Mark. Huh? No. You're not also part of them. No, Mark is not part of them. Mark doesn't have sleepless nights. No. Yes. That's why the Bible says, happy are those that are poor. Exactly. You know, George, I was just asking, just a question you ask yourself. Maybe before you ask a question, yes. Just observe this picture. The President of the Republic talking to le dirigeant de la Sûreté nationale, Martin Barganglé. I'm sure there's something very important he's telling him. Either appreciating them for the job they've done. It's probably appreciating the job he's done. Or giving more instructions. Et il leur demande de continuer. On peut le voir au Il faut d'ailleurs dire, on a tendance à l'oublier. Le chef de l'État est le chef suprême des forces de police. Tout à fait. The President Pobia is at football in Cameroon. Roger Milla as the ambassador. That is the, if I'm not mistaken, the public contracts. No, that's Muhammadu Ahijo. Okay, yeah, some other person. Well, their traditional regalia brings some confusion. George, let me just ask the question. Well, it's a question that you cannot answer. I was just wondering how many of these people does he know personally? Does he remember? Because the head of state said a whole lot of people to meet. The President of the Republic knows almost everybody here. You can only count 4, 5, 6 people like us who he may not know. He knows you. He knows you. He knows you, George. He knows you. He knows you. There you see him with Alaji Baba Dan Polio. Yes. He knows all of them. He has a very good memory. He knows the appointments. Avec le président du SDF, M. Frundi. Yes, another memorable day for both leaders. C'est des photos qu'on va voir dans les journaux demain. Diametrically opposed. Sure. Celle-là en particulier, on va la voir dans les journaux demain. Sure. You'll see. I think I'm particularly happy with SDF Chairman John Frundi. He has a very strong sense of patriotism. He does. He does. Yes, a very strong sense of patriotism. He does. I think we should give credit where it is due. J'imagine, George, peut-être qu'il s'agit de la refonte des listes biométriques, telle que l'opération se déroule sur le terrain, telle qu'elle est perçue par les acteurs politiques. Yes, and the chasseur de Lyon. Jean-Jacques Ekindi. Of former chasseur de Lyon. Now President of the MP, Member of Parliament, who has been very vocal of late, but also very understanding when it comes to parliamentary matters. You see, the Chairman John Frundi certainly has a message for the President. Apart from just saying Happy New Year,
He's trying to tell the president some of the issues that bother him in the political landscape of Cameroon. And look at the way the president is listening. He's listening. It's all yes, yes, and wanting to know exactly what can be done to make sure that Cameroon's democracy is perfect. You see, President Paul Biya did say when he just came to power that he wants to be remembered as one who brought democracy and progress to Cameroon. And we're moving towards that wish of the heydays. Alors je crois que c'est une discussion de très grande importance entre le chef de l'État, Jean-Jacques Ekindi, Ni John Fundi et même le secrétaire général du RDPC. Vous voyez comment ça se termine, pas de ça se termine dans le sourire. Very convivial. Yes. I think it's important. That is political dialogue. It is. That's the way it has to be. That's democracy. It's not because that's democracy. It's not because we are in the CPDM or in the SDF or in the MP or in the NUDP that we become enemies. No. Because every political party should have one ambition. C'est des images qui rassurent, George. Of the people. Yes. C'est des images qui rassurent. They're reassuring images. They're right. They're right. Je crois que c'est ce dialogue politique permanent que prend le chef de l'État, cette démocratie apaisée qui est pratiquée dans les faits, c'est ça qui est le socle de la paix dans notre pays. You say the Prime Minister, the President, the Secretary General of the CPDM Central Committee, the Chairman of the Social Democratic Front, the President of the Cameroon National Assembly, you can count them, the who is who in Cameroonian politics, all coming together, having a common vision, a similar mission, that of making Cameroon a beautiful country where it is nice to live in peace and harmony, where in spite of our differences, in spite of our political leanings, we still remain Cameroonians, and all we want is the good of Cameroon. Le chef de l'État, là, en aparté avec l'honorable Kaba Yegye Djibril, président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, donc, qui partage ces instants avec le chef de l'État dans une parfaite convivialité, comme vous pouvez le noter. L'Assemblée nationale qui, en 2012, a également participé à la vie nationale à travers l'adoption d'un certain nombre de projets de loi. Et l'Assemblée nationale qui s'investit aussi... Le chef de l'État... Joseph Clément? Oui, Makomboui. Oui, mais en plus, oui. En plus de son rôle premier qui est d'adopter des textes de loi, l'Assemblée nationale s'est investie dans un domaine, on va dire nouveau, celui de l'environnement, par exemple. On a souvent vu... Tout à fait. On a souvent vu les députés... Tout à fait, merci. Voilà. Merci de nous le rappeler. Le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kaba Yegye Djibril, qui lui-même a pris le bâton de pèlerin pour faire le tour des régions, pour planter de ses mains un certain nombre de milliers d'arbres afin de participer à ce combat contre la destruction de l'environnement. Et je crois, au vu des résultats, des premiers résultats dont on nous a fait écho,
c'est une opération qui a été particulièrement saluée par les populations. Marc Ombouy, vous imaginez quel bien peut faire la plantation d'un arbre aux régions septentrionales du pays? Pratiquement, c'est toute une vie. Et pas seulement, hein, et pas seulement. Puisque des villes comme Yaoundé, Douala ont besoin d'arbres. Well, we need those things, especially now with the depletion of the ozone layer.